שוב אני, הפעם עם משקפיים כדי שלא תשימו לב שלא התאפרתי, כי יש לי דלקת בעין, אבל נראה לי שבשלב הזה של היחסים בינינו, אתם לא פה בגלל הפרצוף היפה שלי, אז הכל בסדר, אנחנו משפחה בשלב הזה. אז פתיח בפרק 6. נראה לי שבשלב הזה של היחסים בינינו, אני גם יכולה כזה להישען אחורה ולשים רגליים על השולחן, נכון? אתם גם לא פה כדי לענות לי, אז אני אענה לעצמי. Alrighty, chapter 6. For Ben, what happened the next day was extremely unusual. Instead of his students straggling into class after the bell had rung, it was he who was late. He'd accidentally left his lecture notes and book on Japan in his car that morning and had to run out to the car park before class to get them. As he rushed into the classroom, he expected to find a madhouse. But he was in for a surprise. אז באותו בוקר קרה משהו שממש הפתיע, כאילו, ממש, אפילו את בן, זה היה ממש extremely unusual, הוא שכח את הרשימות שלו ואיזה ספר באוטו, ושהוא חזר, הוא ציפה לכאילו גן חיות בכיתה, כי זה מה שקורה שבדרך כלל המורה מאחר, גם עכשיו, גם ב-80s, מסתבר, וברגע שהוא נכנס לכיתה, הפתעה. In his room were 5 neat rows of desks. 7 desks to a row. At each desk, a student sat stiffly in the posture Ben had taught them the previous day. The room was silent, and Ross surveyed his class uneasily. Was it a joke? Here and there he saw a face on the verge of smiling, but those were clearly outnumbered by faces at stiff attention, staring straight ahead, concentrating. A few students glanced at him uncertainly, waiting to see if he'd carry it further. It was such an experience and so different from the norm that it tantalized him. What could they learn from this? What could he learn? Tempted by the unknown, Ben decided it was worth finding out. אז כשרוס נכנס לכיתה ורואה את כל הילדים יושבים מסודרים כמו שהוא לימד אותם, אבל ממש כאילו בשקט מוחלט, בשורות מסודרות, סטיף כאילו נוקשים כאלה, הוא בעצם מתמודד עם איזושהי דילמה, כי הוא לא תכנן להמשיך עם הניסוי הזה שהוא התחיל אתמול, אבל הוא אמר לעצמו, וואלה, הם כאילו מרימים לי פה להנחתה, והוא מנסה לחשוב, הוא צריך להחליט עכשיו, כי או שהוא זורם עם זה עכשיו, או שהוא מבטל את זה, כי הוא לא יכול להחליט אחר כך, נכון? אז הוא שואל את עצמו, מה הם יכולים ללמוד מזה? מה הוא יכול ללמוד מזה? וזה כל כך ככה, זה פיתה אותו השאלה הזאת, ה-unknown, הלא ידוע, והוא החליט שהוא רץ עם זה. Well, okay, he said, putting away his notes. What's going on here? The students looked at him uncertainly. Ben looked towards the far side of the room. Robert? Robert Billings quickly rose beside his desk. His shirt was tucked in and his hair was combed. Mr. Ross, discipline. Yes, discipline, Mr. Ross agreed. But that's just part of it. There's something more. Then he turned to the blackboard, and underneath the large strength through discipline from the day before, he added community. רוברט, שבדרך כלל נראה מוזנח, עכשיו הוא מסודר, החולצה שלו במכנסיים, השיער שלו מסורק, ובן רוס מסביר להם שכן, יש להם את ה-strength through discipline, מישהו שעבר, אבל זה לא הכל. יש גם strength through community. community זו קהילה. כלומר, יש כוח במשמעת ויש כוח בקהילה. He turned back to the class. Community is the bond between people who work and struggle together for a common goal. It's like building a barn with your neighbors. A few students in the room chuckled, but David knew what Mr. Ross was saying. It was what he'd thought about yesterday after class. It was the kind of team spirit the football team needed. בן רוס מסביר להם, קהילה זה מה שמחבר אנשים ביחד. הרצון הזה לעבוד ביחד ולהיאבק בשביל משהו, ואחי זה דיבר אל דיוויד, כי דיוויד ישר חשב, מן הסתם על הפוטבול, נכון? על הקבוצה שהוא לא מצליח להרים. בדיוק בגלל הקהילתיות הזו שחסרה להם. It's the feeling that you're part of something that's more important than yourself, Mr. Ross was telling them. You're a movement, a team, a cause. You're committed to something. I think we ought to be committed, all right, someone mumbled, but the nearby students hushed him. Like discipline, Mr. Ross continued. To understand community fully, you have to experience it and participate in it. From now on, our 2 mottos will be
strength through discipline, and strength through community. Everyone, repeat our mottos. Around the room, students rose behind their desks and recited the slogans. Strength through discipline, strength through community. אז יש להם שני מוטוס, שני כאילו משפטי סיסמה כאלה. כוח דרך משמעת, כוח דרך קהילה. מאוד מסובך להגיד את זה באנגלית, כי ה-strength נגמר ב-th, אז יש לנו בסוף, ואז יש לנו through, שה-th הוא בהתחלה, אז שם יש לנו בהתחלה, אז strength through. עזבו, איזה כיף, תענוג אנגלית זה כיף. A few students, including Lori and Brad, did not join them, but sat uncomfortably in their chairs as Mr. Ross had the class repeat the mottos again. Finally, Lori rose, and then Brad. Now the entire class stood beside their desks. אז בכל השמחה הזאת של מדקלמים את המוטואים האלה, את הסיסמאות, גם ברד וגם לורי נשארו לשבת ולא דקלמו את הסיסמאות, זה כאילו, והם הרגישו מאוד מאוד לא בנוח עם הסיטואציה. What we need now is a symbol for our new community, Mr. Ross told them. He turned back to the board and, after a moment's thought, drew a circle with the outline of a wave inside it. This will be our symbol. A wave is a pattern of change. It has movement, direction, and impact. From now on, our community, our movement will be known as the wave. He paused and looked at the class standing at stiff attention, accepting everything he told them. And this will be our salute, he said, cupping his right hand in the shape of a wave, then tapping it against his left shoulder and holding it upright. Class, give the salute, he ordered. The class gave the salute. Some hit their right shoulders instead of their left. Others forgot to hit their shoulders entirely. Again, Ross ordered, making the salute himself. He repeated the exercise until everyone had it right. אז יש להם מוטו, סיסמה, ועכשיו יש להם גם סמל, עיגול ובתוכו גל, ואומר להם, אנחנו כמו גל, כמו תנועה, אוקיי? לכן קוראים לספר, The Wave, נכון. אבל המוטו והסמל זה לא מספיק, יש להם גם תנועה, יש להם סלוט, הצדעה כזאת, קצת כמו, אתם יודעים, מלחמת העולם השנייה, עם התנועה של הנאצים, הזיגהייל הזה שלהם. אז הוא מכניס פה את ה-wave. עכשיו, אני מהתיאור מתקשה להבין איך זה נראה, the right hand in the shape of a wave, אז כאילו ככה, נראה לי, אני לא יודעת, גם כל סרט מראה את זה אחר, לפי מה שראיתי, then tapping it against his left, ככה, shoulder, and then holding it upright, זה נורא כאילו, זה נורא נאצי. איך הם ישר מחברים את זה? טוב, לא יודעת, אולי לא מכירים. Anyway, והכיתה עושה את הסלוט הזה שלהם, את התנועה, את ההצדעה. All right, their teacher said when they got it. Once again, the class could feel the resurgence of power and unity that had overwhelmed them the day before. This is our salute, and our salute only, he told them. Whenever you see another wave member, you will salute. Robert, salute and give our mottos. Standing stiffly beside his seat, Robert performed the salute and replied, Mr. Ross, strength through discipline, strength through community. Very good, Ben said. Peter, Amy, and Eric, salute and recite our motto with Robert. The four students obediently saluted and chanted, strength through discipline, strength through community. Brian, Andrea, and Lori, Mr. Ross commanded, join them and repeat. Now 7 students joined in the chant, then 14, then 20, until the whole class was saluting and chanting loudly in unison. Strength through discipline, strength through community. Like a regiment, Ben thought. Just like a regiment. ועם אותה הרגשה שהייתה להם בשיעור הקודם, שהסוחפת הזו של כולם ביחד, של המשמעת, עכשיו זה יתעצם עוד יותר, הם נהיו קהילה, הם נהיו the wave, יש להם את המוטו שלהם ויש להם את ההצדעה, הם צריכים להצדיע אחד לשני במסדרון, שהם רואים אחד את השני, ובאמת בהדרגה כל הכיתה פשוט קמה ועשתה את זה ביחד, וכל האירוע יש בו משהו קצת מקריפ, אני חייבת להגיד. וזה בא להראות לנו כמה קל להיסחף במשהו שכולם עושים ביחד, יש בזה משהו שנותן לך אדרנלין, זה סוחף אותך, וזה מה שהצליח לסחוף אותם, וזה שכולם עושים את זה ביחד, אף אחד גם לא רוצה להיות שונה בסיטואציה הזו. In the gym after school, David and Eric sat on the floor in their football practice jerseys. They were a little early for practice and were having a heated debate. I think it's dumb, Eric said as he tied the laces on his cleats. It's just a game in history class, that's all.
But that doesn't mean it couldn't work, David insisted. What do you think we learned it for anyway? To keep it a secret? I'm telling you, Eric, this is just what the team needs. Well, you're gonna have to convince Coach Schiller of that, Eric said, and I'm not going to tell him. What are you scared of? David asked. You think Mr. Ross is gonna punish me because I tell a couple of people about the wave? Eric shrugged. No, man, I think they're gonna laugh. Brian came out of the locker room and joined them on the floor. Hey, David said, what do you think of us trying to get the rest of the team into the wave? Brian tugged at his shoulder pads and thought about it. You think the wave could stop that 16-stone linebacker from Clarkstown? He asked. I swear, that's all I think about. I keep picturing me calling for the ball, and then this thing appears in front of me, this giant thing in a Clarkstown uniform. It steps on my center, it squashes my guards. It's so big I can't go left, can't go right, can't throw over it. Brian rolled on his back on the floor and pretended someone was bearing down on him. It just keeps coming and coming. Oh. Eric and David laughed, and Brian sat up. I'll do anything, he told them. Eat my Wheaties, join the wave, do my homework, anything to stop that guy. דיוויד עדיין בנושן, ברעיון שהווייב הולך להציל להם את הנבחרת, והוא רוצה לספר להם והוא רוצה לגייס אותם לווייב, אבל אריק חושב שזה מטומטם ושכולם יצחקו עליו. ואז הם שואלים את בריין מה דעתו, ובריין כל כך מודאג מהשחקן הענק הזה מקלרקסטאון, מהקבוצה היריבה שיש להם נגדם משחק, שהוא כאילו רק על זה הוא חושב, זה רודף אותו בלילות. אז הנה, דיוויד מוכן לעשות הכל, גם אם זה אומר עכשיו לצרף את הקבוצה לווייב, הוא בעניין. הוא מוכן לאכול את הארוחת בוקר שלו ולעשות שיעורים והכל, רק שהבחור הזה איכשהו לנצח אותו. More players had gathered around them, including a junior named Deutsch, who was the second string quarterback behind Brian. Everyone on the team knew that Deutsch wanted nothing more in the world than to steal Brian's position from him. As a result, the two of them didn't get along. אז אנחנו מקבלים פה דמות חדשה, דויטש. דויטש הוא הקורטרבק השני, והוא מאוד מאוד רוצה לקחת לבריין את התפקיד של הקורטרבק הראשון. ובגלל זה הם יריבים כזה, כי הוא כל הזמן מרגיש שהוא רוצה לגנוב לו את הפוזישן. I hear you say you're afraid of the Clarkstown team, Deutsch asked Brian. I'll take your place, man. Just say the word. They let you into the game and we'll have no chance at all, Brian told him. Deutsch sneered. The only reason you're first string is because you're a senior, he said. Still sitting on the gym floor, Brian gazed up at the junior. Man, you are the most conceited bag of no talent I've ever seen. Oh yeah, look who's talking, Deutsch snarled back. The next thing David knew, Brian jumped to his feet and had his fists up. David lunged between the two quarterbacks. אז בריין והדויטש הזה ממש כאילו כל הזמן על סף מכות. הם כמעט התחילו לריב עכשיו מכות גם, ודייוויד היה צריך להפריד ביניהם. דויטש מאשים את בריין בזה שהוא הקורטרבק, רק כי הוא גדול יותר, כי הוא מבוגר יותר. That's just what I was talking about, he yelled as he pushed them apart. We're supposed to be a team. We're supposed to support each other. The reason we've been so bad is because all we've been doing is fighting with each other. More football players were in the gym now. What's he talking about? One of them asked. David turned. I'm talking about unity. I'm talking about discipline. We have to start acting like a team, like we have a common goal. Your job on this team isn't to steal another guy's position. Your job is to help this team win. I could help this team win, Deutsch said. All Coach Schiller's got to do is make me first-string quarterback. No, man, David yelled at him. A bunch of self-serving individuals don't make a team. You know why we've done so bad this year? Because we're 25 one-man teams all wearing the same Gordon High uniforms. You want to be first-string quarterback on a team that doesn't win? Or do you want to be a second-string on a team that does win? Deutsch shrugged. I'm tired of losing, said another player. Yeah, said someone else, it's a drag. This school doesn't even take us seriously anymore. I'd give up my position and be a water boy if it meant winning a game, said a third. Well, we could win, said David. I'm not saying we'll be able to get out and destroy Clarkstown on Saturday, but if we start trying to be a team, I bet we could win a few games this year. Most of the members of the football team were there by this time, and as David looked around at their faces, he could see that they were interested.
דיוויד פורט שם בנאום חוצב להבות על זה שהקבוצה מפסידה, כי במקום להיות קבוצה מאוחדת, הם פשוט חבורה של, כמו 20 קבוצות שלבושות באותה חולצה, אוקיי? הם לא משחקים ביחד, הם כל אחד הוא אינדיבידואל שדואג לטוסיק של עצמו, ובגלל זה הם לא מנצחים, והוא שואל את דויטש, אתה מעדיף להיות הקורטרבק הראשון בקבוצה שמפסידה כל הזמן, או אתה מעדיף להיות הקורטרבק השני בקבוצה שמנצחת? ואז קופץ איזה בחור ואומר, אני מעדיף להיות אחראי על המים, אם זה אומר שננצח כאילו קצת, וכולם כאילו פתאום נורא מתעניינים, ודייוויד מזהה פה הזדמנות ככה להכניס את הווייב, ובואו נראה מה הוא אומר. Okay, said one, what do we do? David hesitated for a moment. What they could do was the wave. But who was he to tell them? He'd only learned of it the day before himself. Suddenly he felt someone nudging him. Tell them, Eric whispered. Tell them about the wave. What the hell, David thought. Okay, all I know is you gotta start by learning the mottos, and this is the salute. ומה שקורה כשדייוויד מתלבט עם עצמו, לספר להם על הווייב, לא לספר, מי אני בכלל שספר, רק למדתי על זה לפני שנייה, ואז אריק, שהתנגד בהתחלה, ואמר שכולם יצחקו עליו, אם הוא יספר להם, הוא עושה לו כזה נאג' ואומר לו, תספר להם על the wave, תספר להם. וככה נגמר הפרק. ואנחנו נשארים ככה באוויר לגבי מה יעשה הווייב לקבוצת פוטבול, ולאן זה עוד יתרומם, ולאן זה עוד ילך, ואנחנו נמשיך עם פרק 7 בסרטון הבא. ביי!